Тональность этого разговора какой была? Высказали друг другу все, что накопилось за эти 3 года? Ну, не накопилось, причем это конструктивно нужно было довести. Давно не общались. И нужно было со всеми нюансами изложить позицию друг другу. Вот что, собственно, и было сделано. Потому что одно дело воспринимать какие-то доклады своих помощников, а другое дело слушать напрямую от первого источника. Вот вопрос, я думаю, что он у многих людей возникает. Вот учитывая, сколько Макрон наговорил за эти 3 года, какие решения принимались, какие вооружения поставлялись, и он же давал понять, что он с Путиным вообще не хочет иметь никаких контактов. Но вот прошло 3 года, и он сам звонит. Почему в России считают нужным ответить ему на этот звонок? Ну, вы знаете, что Путин неоднократно подтверждал свою готовность продолжать диалог. И в любом случае поддерживать диалог даже с теми, с кем, ну, наверное, объем разногласий критически превышает объем тех тем, которые возможны для совместного взаимодействия, все равно нужно. Это все равно целесообразно, это в наших интересах, и вот Путин придерживается такой позиции. In a significant diplomatic development, Russian President Vladimir Putin and French President Emmanuel Macron held their first phone conversation since 2022. The nearly 2-hour discussion covered a wide range of critical global issues, from the ongoing war in Ukraine to mounting tensions in the Middle East. According to the Kremlin press service, President Putin used the opportunity to lay out Russia's long-standing position on the Ukraine conflict. He described the war as a direct consequence of the policies of Western countries, accusing the West of ignoring Russia's security interests and, in his words, creating an anti-Russian foothold in Ukraine. Putin further claimed that Western nations are prolonging the hostilities by continuing to supply arms to Kyiv, a reference to the growing military aid packages flowing from Europe and the United States. He also reiterated his views on the terms for a potential peace deal, emphasizing that any agreement must be comprehensive and long-term. Crucially, Putin insisted that negotiations must take into account the new territorial realities, an apparent reference to Russia's continued occupation of parts of eastern Ukraine, and address the root causes of the crisis. The two leaders also devoted significant time to the situation in the Middle East, focusing particularly on the Iran-Israel confrontation and recent US strikes on Iranian nuclear facilities. Both Moscow and Paris, as permanent members of the United Nations Security Council, acknowledged what they called their special responsibility to help maintain peace and global stability. The Kremlin stressed the need to preserve the global nuclear non-proliferation regime, while also highlighting Tehran's legitimate right to develop peaceful nuclear energy. This, however, must remain in full compliance with the Non-Proliferation Treaty and Iran's cooperation with the International Atomic Energy Agency. According to France's BFM TV, which cited the Élysée Palace, the call lasted over 2 hours and was described as frank and detailed. Beyond Ukraine and Iran, the leaders also touched on broader concerns about regional security and the role of diplomacy in de-escalating global tensions. This rare direct contact between the Russian and French presidents may signal a cautious attempt to reopen diplomatic dialogue. But with tensions still high and major disagreements unresolved, any breakthrough remains a distant prospect.